motion. When we throw an object in a flight after being thrown with some velocity is called as a projectile, and the motion of a projectile is called as a projectile motion. Any object thrown in a flight after being some velocity is called as a projectile. For example, when children throw stones towards the trees, the motion of the stone towards the trees is a projectile. Now we call that object, it may be ball or stone, as a projectile. For example, when ball throws towards the basketball, the ball motion is a projectile motion, and the projectile or path of that projectile is looking like this. Now this is x and y axis. That means the projectile is in x and y plane. Now when the projectile complete its path, that path traveled by the projectile, is called as a path of trajectory. It's called as a path of a trajectory. Suppose the projectile start or projectile throw from point O and it covers with a velocity this distance and comes at point Q. Then from point O to point Q, it is a path of trajectory of that projectile. Now from this diagram or from this projectile motion of that projectile, we get the path of trajectory. Second, how much distance covered by the projectile with respect to horizontal axis, that is x-axis. That total distance covered by the projectile is called as a range of a projectile, belongs to x-axis, and that range of a projectile we shown by capital letter R along to x-axis. Now when we throw a projectile in air, the maximum distance or the maximum speed at which the projectile covers, and from maximum point it falls down towards the earth. The maximum vertical distance from the ground level, we call it as a height of a projectile, and height is shown by letter small d. We use height of a projectile as a capital letter H. And for range of a projectile, that means total horizontal distance covered by the projectile, we take as a R, and total time required for that projectile is taken as a T, and this T we call it as a time of a flight of that projectile. Now let us assume that initial velocity of projectile is vector u. In this diagram we shown the initial velocity of projectile is u. Now the projectile is in xy plane. Therefore initial velocity along x-axis is ux and along y-axis is uy. Then when the projectile is thrown, its velocity is increases, or we say speed is increases. When the speed is increases, then the velocity along y-axis is phi y. Velocity along y-axis is phi y, and horizontal velocity does not change, therefore it remains as a ux. Then at highest point when the projectile reach, then its velocity phi becomes
because the object is at highest point. Then at a point B, velocity of a projectile is 0. Then it comes towards the ground, and when it falls down or its velocity decreases, its horizontal velocity as ux and vertical velocity as vy. Vertical velocity as vy. And when the object reaches at a point Q, its velocity becomes 0. पहा आपण कुठलाही ऑब्जेक्ट हवेमध्ये फेकला तर सुरुवातीला आपण त्या ऑब्जेक्टला फोर्स लावतो. ज्यावेळेस आपण फोर्स जेवढ्या फोर्सने तो ऑब्जेक्ट हवेमध्ये फेकणार आहोत तेवढ्याच फोर्सने तो जो ऑब्जेक्ट आहे त्याला आपण प्रोजेक्टाईल असं म्हणतो, तो प्रोजेक्टाईल स्पीड जो आहे तो स्पीड कव्हर करणार आहे. त्यानंतर एका विशिष्ट पॉइंट नंतर गेल्यानंतर तो ऑब्जेक्ट जो आहे तो ऑब्जेक्ट काय होणार आहे ग्राउंड लेवलला येणार आहे. त्याची व्हेलॉसिटी जी आहे ती व्हेलॉसिटी काय होणार नंतर कमी कमी होत जाणार आहे आणि क्यू या पॉइंट जवळ आल्यानंतर किंवा काही ठराविक अंतरानंतर तो जमिनीवर येऊन खाली पडणार आहे. मग त्याने सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत म्हणजे ॲट अ पॉइंट ओ अँड ॲट अ पॉइंट क्यू त्याची जी काही व्हेलॉसिटी असणार आहे ती व्हेलॉसिटी काय असणार आहे सेम असणार आहे. म्हणजे सुरुवातीला आपण ज्या पॉइंट पासून प्रोजेक्टाईल थ्रो करतो त्या पॉइंटला त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 असेल. त्यानंतर ज्यावेळेस तो खाली येऊन जमिनीवरती पडतो त्यावेळेस सुद्धा त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी जी आहे ती व्हेलॉसिटी काय असणार आहे 0 असणार आहे. ठीक आहे. सो या डायग्राममध्ये ज्यावेळेस आपण ऑब्जेक्ट किंवा प्रोजेक्टाईल थ्रो करतो त्यावेळेस थ्रो करताना तो या ग्राउंड लेवलची म्हणजे एक्स ॲक्सिसची एक अँगल जो आहे तो अँगल क्रिएट करत असतो. theta we taken as a theta. So along x axis we taken as a cos theta, and along y axis, that means vertical axis we taken that angle as a sin theta. So assume that we have to consider or assume that the initial velocity of a projectile vector u and its direction makes an angle theta. With the horizontal, the projectile is thrown from the ground. We take along x-axis along the ground and y-axis in its vertical direction. Horizontal x-axis and vertical y-axis. The horizontal and vertical component of initial velocity are u cos theta along x-axis. So horizontal component of initial velocity are u cos theta and vertical component are u sin theta respectively. Here I write the horizontal component along x-axis is u cos theta, and along y-axis we taken as a vertical component of that projectile. Vertical component of that projectile along y-axis we taken as u sin theta, where u is the initial velocity. Now this is the path of trajectory. We call it as a trajectory of a projectile. So we have to find out the equation for a trajectory or equation for the trajectory of a projectile. So next point is equation for the trajectory of a projectile. Thus the components of velocity along x and y axis. The component along x axis and y axis चे आपण consider करणार आहोत because the projectile is moving in x and y plane, in horizontal and vertical plane. So the components of velocity at a time t components of velocity
at a time t. पण विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण प्रोजेक्टाईल जो आहे तो प्रोजेक्टाईल थ्रो करतो किंवा मूव्ह करतो, त्यावेळेस त्या प्रोजेक्टाईलची आपण व्हेलोसिटी जी आहे ती व्हेलोसिटी कन्सिडर करणार आहोत. जसं या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसत आहे, आपण व्हेलोसिटी कन्सिडर करत असताना त्या प्रोजेक्टाईलची इनिशियल व्हेलोसिटी अँड फायनल व्हेलोसिटी जी आहे, फायनल व्हेलोसिटी आपण व्ही या लेटरने दाखवतो. तर इनिशियल व्हेलोसिटी अलॉंग एक्स ॲक्सिस ची असणार आहे, ती काय असणार आहे, ux असणार आहे. आणि अलॉंग y ॲक्सिस जी आहे ती अलॉंग y ॲक्सिस ती काय असणार आहे, uy असणार आहे. पण ऑब्जेक्ट जो आहे तो ऑब्जेक्ट अलॉंग y ॲक्सिस व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतोय, म्हणून अलॉंग y ॲक्सिस व्हेलोसिटी जी आहे ती आपण काय करतो, ही y घेतोय. ठीक आहे. ज्यावेळेस तो ग्राउंडला परत ग्राउंड कडे येणार आहे, त्यावेळेस त्याची व्हेलोसिटी जी आहे ती व्हेलोसिटी कशी असणार आहे, डाउनवर्ड डायरेक्शन आहे. दॅट मीन्स अलॉंग व्ही वाय आणि हे जे कंपोनंट दाखवलेले अलॉंग एक्स ॲक्सिस ux असणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला इथं व्हेलोसिटी जी आहे ती व्हेलोसिटी इनिशियल आणि फायनल व्हेलोसिटीचा स्टडी जो आहे या प्रोजेक्टाईलचा करायचा आणि त्याच्यावर आपल्याला त्याचे इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन्स फाइंड आउट करायचे. ठीक आहे. मग तो जो काही प्रोजेक्टाईल आहे तो प्रोजेक्टाईल त्या टोटल डिस्टन्स जेवढ्या स्पीडने आपण तो थ्रो करतो तेवढ्या स्पीडने तो खाली येतो, पण ते डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी त्याला जो काही टायमिंग लागतो तो टायमिंग सुद्धा आपण विचारामध्ये घेणार आहोत. जस द कंपोनंट ऑफ velocity at a time t are given by along two components that means x and y axis. Therefore along x axis it is vx which is equal to ux which is equal to u cos of theta. X axis ला कुठली velocity असणार आहे, vx is equal to ux. U means initial velocity of that projectile along x axis, therefore u cos of theta, and along y axis vy is equal to uy which is equal to u sin theta minus gt. Along y axis ला जी velocity असणार आहे ती कुठली असणार आहे, u sin theta minus gt. u sin theta that means uy here uy minus gt or uy minus gt which is equal to uy means u sin theta minus gt because the object is moving towards the ground surface, therefore the force acting or gravitational force acting on that object is minus or negative gravitational force जो है त्याच्यावरती असणार आहे. Therefore u sin theta minus gt. So we get these two components of velocity along x and y axis. This equation number as a equation number 1 and equation number 2. Vx and vy is equal to u cos theta and vy is equal to uy minus gt, that is u sin theta minus gt. Now velocity, that means displacement of that projectile with respect to time. What is the general formula for velocity? Velocity is equal to displacement divided by time. So velocity is moving in x and y coordinate, projectile is moving in x and y coordinate system. So displacement of a projectile in horizontal and vertical direction. Displacement of projectile in horizontal and vertical component. Vertical component at a time t. Vertical component at a time t are we taken as letter S for a displacement. So along x axis
it is Sx is equal to u cos theta, ux cos of theta, and along y-axis it is Sy, displacement of a projectile along y-axis and displacement of a projectile along x-axis. Therefore, Sy is x. So Sy is equal to u sin theta minus g into t. So we taken as this is the equation number 3 and this is the equation number 4. Here u cos theta only along x-axis. So we get the displacement of a projectile along x-axis as x is equal to u cos theta, and along y-axis Sy is equal to u sin theta minus gt. Now the direction of motion of a projectile. See, the projectile is thrown from point O, that is the starting point of a projectile. So direction of a projectile or direction of motion of a projectile at any time make an angle alpha with the horizontal. This projectile make an angle alpha with the horizontal. So direction of a projectile we can show by tan alpha with horizontal. So tan alpha is equal to, which is equal to phi y divided by phi x in a time t. Therefore we write as a t. We know as there is a vector in case of a rectangular components, we can find out its magnitude as well as direction. In chapter number 2, mathematical methods, for example, this is the x and y axis and this is the resolution vector r. Then this resolution vector makes an angle with the horizontal as alpha. Then tan alpha, that is direction of that vector, we can find out tan alpha is equal to y divided by x. Similarly, in case of this projectile, we can find out direction of that projectile using angle alpha. So tan alpha is equal to, along y-axis there is the velocity phi, therefore phi yt divided by phi xt. This is the direction. From this formula, we can find out the direction of that projectile. Now, in this figure, the trajectory of object is shown. The projectile is assumed to start from point O, and the point of maximum height is shown by the projectile maximum height is shown by point P. ज्यावेळेस आपण प्रोजेक्टाइल थ्रो करतो फ्रॉम पॉइंट ओ पासून जेवढा फोर्स आहे तो आपण थ्रो करतो तेवढा स्पीडने तो काय करतो हे डिस्टन्स जे आहे ते डिस्टन्स कव्हर करतोय. सुरुवातीला त्याची व्हेलोसिटी जी आहे त्या प्रोजेक्टाइलची व्हेलोसिटी काय असणार आहे 0 आहे. ज्यावेळेस आपण थ्रो करतो त्यावेळेस त्याची व्हेलोसिटी जी आहे ती व्हेलोसिटी काय होते वाढत जाते. त्याचा स्पीड वाढत जातो. स्पीड वाढला इन्क्रीज झाला म्हणून आपण अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन म्हणून आपण इथे काय दाखवलेले आहे phi y दाखवलेले आहे. हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसचा स्पीड वाढते म्हणून आपण तिथे ux जो आहे तो ux तसाच ठेवलेला आहे. आता जेवढा फोर्सने तुम्ही तो ऑब्जेक्ट थ्रो करणार तेवढाच तो फोर्सने काय होणार आहे खाली येणार आहे. म्हणजे तो त्याचा स्पीड जो आहे सुरुवातीला तो वाढत जाणार आहे. एका विशिष्ट पॉइंट पर्यंत वाढत गेल्यानंतर त्या पॉइंटच्या नंतर त्याचा स्पीड जो आहे तो काय होत जाणार आहे कमी होत जाणार आहे आणि तो परत ग्राउंड लेवलला येऊन पडणार आहे. ठीक आहे. मग या पॉइंटला त्याचा जो स्पीड आहे प्रोजेक्टाइलचा तो हायेस्ट आहे म्हणून पी पॉइंट जो आहे तो पी पॉइंट काय दाखवतो आपल्याला हायेस्ट speed of that projectile, highest velocity of that projectile. Therefore, the point of maximum height is indicated by point P in this diagram, highest point, and the point where it falls down towards the ground is indicated by Q. Now we have to find out the equation of a trajectory of a projectile.
प्रोजेक्टाईलची जर तुम्हाला डायग्राम समजली असेल तर पुढे आपण त्याचं इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन फाइंड आउट करणार आहोत. तर इक्वेशन फाइंड आउट करण्यापूर्वी तुम्हाला हे दोन पॉइंट आहेत, दोन पॉइंट्स लक्षात ठेवावे लागतील. एक्स ॲक्सिसला आपण हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट्स घेणार आहोत आणि वाय ॲक्सिसला आपण व्हर्टिकल कंपोनेंट्स घेणार आहोत. ज्यावेळेस प्रोजेक्टाईल आपण थ्रो करतो त्यावेळेस त्या प्रोजेक्टाईलची आपण व्हेलॉसिटी काउंट करत असतो, म्हणून आपण त्याची इनिशियल आणि फायनल व्हेलॉसिटीमध्ये डिवायडेशन केलेले आहे. इनिशियल व्हेलॉसिटी आपल्यासाठी आपण यू हे लेटर यूज करतो आणि फायनल व्हेलॉसिटीसाठी आपण वाय हे लेटर यूज करतो. नाउ द प्रोजेक्टाईल इज मूव्हिंग अलोंग एक्स अँड वाय ॲक्सिस. Projectile is moving in x and y axis, that means xy coordinate system, that means xy plane. So we have taken both the components of projectile. So along x axis we can take it as u cos theta and along y axis we can take it as a u sin theta. The components of velocity at a time t, components of velocity at a time t. Phi x is equal to ux is equal to u cos theta and phi y is equal to uy minus gt, because the projectile falls down against the gravitational force, gravitational acceleration. Therefore we can take it as uy minus gt. G means gravitational acceleration. So u sin theta along y axis we write as a u sin theta minus gt. This is the initial equation of the projectile. हे दोन इक्वेशन जे आहेत ते दोन इक्वेशन्स आपल्याला लक्षामध्ये ठेवावे लागणार आहे. along x axis we can get u cos theta and along y axis we get uy minus gt. Now the displacement of a projectile in horizontal plane and a vertical component at a time t. So displacement of that projectile is shown by letter S. Therefore displacement along x axis Sx is equal to u cos theta and displacement along y axis Sy is equal to u sin theta minus gt. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला त्या प्रोजेक्टाईलची डायरेक्शन फाइंड आउट करायची असेल. डायरेक्शन म्हणजे ज्यावेळेस आपण प्रोजेक्टाईल हवेमध्ये थ्रो करतो त्यावेळेस तो प्रोजेक्टाईल ग्राउंड लेवलची, दॅट मीन्स हॉरिझॉन्टल ॲक्सिसची एक अँगल जो आहे तो अँगल क्रिएट करतो आणि दॅट अँगल वी कॉल इट ॲज अ डायरेक्शन. तो अँगल जो आहे तो आपल्याला काय दाखवतो, तर डायरेक्शन ऑफ दॅट प्रोजेक्टाईल, त्या प्रोजेक्टाईलची डायरेक्शन आपल्याला दाखवतो. आणि डायरेक्शनसाठी आपण अल्फा हा अँगल घेत असतो. सो टॅन अल्फा इज इक्वल टू phi y along phi x, y divided by x, but we have taken velocity on the both axes, therefore we can write here phi y t divided by phi x t. So next point is we have to find out the equation of trajectory of a projectile. त्यासाठी आपल्याला ही इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन्स यूज करावे लागणार आहे. For example, let t0 be the time t0 be the time taken by the projectile, time taken by projectile to reach the maximum height, ज्यावेळेस प्रोजेक्टाईल इथं मॅक्सिमम हाईटला येईल त्यावेळेस इथं टायमिंग जो आहे तो टायमिंग आपण कशाने दाखवणार आहोत, t0 ने दाखवणार आहोत. When the projectile is at maximum height, the trajectory of object being symmetrical and it can be shown by using the equation of a motion. त्याची जी trajectory आहे, trajectory of that projectile is symmetrical and we can shown by using equation of motion. Object will take same time in
going up in air, which is equal to coming downwards towards the ground. ऑब्जेक्ट फ्रो प्रोजेक्टाइल ज्यावेळेस आपण हँडमध्ये थ्रो करतो त्यावेळेस तो जेवढा वेळ वरती जाण्यासाठी घेणार आहे इनवर्ड्स डायरेक्शनने तेवढाच वेळ तो खाली येण्यासाठी घेणार आहे. सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्टाइल in upward direction is same for the time taken by the projectile in downward direction. हे दोन्ही टायमिंग जे आहे ते दोन्ही टायमिंग काय असणार त्याचे प्रोजेक्टाइलचे सेम असणार आहे. जेवढ्या स्पीडने आपण प्रोजेक्टाइल थ्रो करणार तेवढ्या स्पीडने तो जमिनीवरती येऊन पडणार आहे. सो ॲट हायेस्ट पॉइंट पी त्याची मॅक्झिमम त्या प्रोजेक्टाइलची मॅक्झिमम हाईट किती आहे ॲट अ पॉइंट पी ला तो मॅक्झिमम हाईट वरती असतो. सो that at the highest point P at the highest point P T is equal to T0. त्यावेळेस त्याचा टायमिंग काय असतो T is equal to T0. That means it may be 3 minutes or 3 seconds. It may be. Therefore, we can take it as a T0. That time T is equal to T0 and phi y is equal to 0. That point ला phi y is equal to काय असणार आहे at a point P phi y is equal to 0. इथे त्याची व्हेलोसिटी जी आहे ती व्हेलोसिटी काय सिम्पली असणार आहे त्याच्याकडे जेवढं स्पीड आहे त्या मॅक्सिमम पॉइंटला गेल्यानंतर तो स्पीड पूर्णपणे संपलेला असणार आहे आणि जिथे स्पीड संपणार तेवढ्या स्पीडने तो काय होणार आहे खाली येणार आहे. ठीक आहे. ॲट अ पॉइंट पी त्याचा स्पीड जो आहे प्रोजेक्टाइलचा काय असणार आहे 0 असणार आहे बिकॉज द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन. देयरफॉर वी कॅन टेक एज phi y. Velocity along y axis phi y is equal to 0. So at the highest point t is equal to 0 and phi y is equal to 0 using equation we know that the equation, general equation of motion u is equal to v is equal to u plus at. The general equation, first equation of motion v is equal to u plus at. Now the projectile is moving along y axis. Therefore, we can write as along y axis we can write as phi y is equal to uy plus ac. For a we can take it as a g and the object is moving in downwards direction. Therefore, we can take it as a minus g. Phi y is equal to uy minus gt. Therefore, phi y is equal to uy. Now we substitute the value uy is equal to, we taken as uy is equal to u sin theta. Therefore, phi y is equal to u sin theta minus gt. U sin theta minus gt as phi y is equal to 0. We get phi y is equal to u sin theta. U sin theta minus gt. But we know that at the maximum height of a projectile, at maximum height of projectile, maximum height of projectile, phi y is equal to 0. maximum height ला गेल्यानंतर त्या प्रोजेक्टाची व्हेलोसिटी आहे ती काय असणार आहे 0 असणार आहे. Therefore, we get the equation 0 is equal to u sin theta minus gt. Therefore, we get the equation as gt is equal to u sin theta and we have to find out the equation for t. Therefore, we get equation for t is equal to u sin theta divided by g. U sin theta
divided by t. This is the time required for that projectile to complete maximum height. Now, same time, now listen carefully, same time required for that projectile to convert ground level. Same time required towards the ground level. So, we get the total time, for total time, we use the letter capital T. Total time required for that projectile to cover that trajectory. So T is equal to twice U sin theta plus divided by G. Total time required, that means T is equal to twice T. Therefore, T is equal to twice U sin theta divided by G. This is the total time of flight of that projectile. This T, we call it as a time of flight, and time of flight, that means total time required by the projectile to cover that trajectory. So this equation is important, and up to this point, today we stop here. Thank you.